Weißt du, es ist ein lustig Sach mit dem Licht. Wir benutzen es ständig. Wir sehen mit ihm. Wir konnten ohne es nicht leben. Und doch haben die meisten Menschen nie wirklich halten, darüber nachzudenken, was für ein eigentumlich, wunderbar und absolut bizarre Sach Licht eigentlich ist. Licht lässt dich so ziemlich alles verstellen. Du kannst dir verstellen, wie Licht von Spiegeln reflektiert wird, sich durch Glas biegt, sich von einer Kerzenflamme ausbreit, durch den Raum von fernen Sternen reist. Du kannst dir alle möglichen Wege verstellen, die es nehmen konnte, all die verrückten Dinge, die es tun konnte. Und hier ist das bemerkenswert. In der Quantenmechanik, also der Art und Weise, wie die Natur auf den kleinsten Skalen tatsächlich funktioniert, erkundet Licht wirklich jeden möglichen Weg, den du dir verstellen kannst. Jeden einzelnen. Aber hier kommt der Haken. Auch wenn du dir verstellen kannst, das Licht alles möglich tut, auch wenn wir Licht mathematisch so beschreiben, als wird es jeden denkbaren Weg ausprobieren, gibt es Regeln. Streng Regeln. Unzerbrechliche Regeln. Und diese Regeln entstehen nicht aus einem kosmischen Polizisten, der sagt, du sollst nicht, sondern aus dem innersten Gefüge dessen, wie das Universum aufgebaut ist. Ich möchte dir davon erzählen, weil es eins der schönsten Dinge in der Physik ist, und gleichzeitig eins der verwirrendsten, wenn man nicht richtig darüber nachdenkt. Als ich in der Quantenelektrodynamik arbeitet, also der Theorie darüber, wie Licht und Materie miteinander wechselwirken, entwickelt ich etwas, das man die Pfadintegral-Formulierung nennt. Das klingt sehr technisch, aber die Idee dahinter ist eigentlich ziemlich einfach zu verstehen, wenn man es richtig betrachtet. Angenommen, du hast hier ein Lichtquell, und das Licht soll dort drüben zu deinem Auge gelangen. Der gesunde Menschenverstand sagt, Licht bewegt sich in einer geraden Linie, richtig? Kurzes Streck. Einfach. Aber ganz so lofty es nicht ab. Was wirklich passiert, ist viel seltsamer. Mathematisch kann man das Licht so beschreiben, als wird es jeden möglichen Weg von der Quelle zu deinem Auge erkunden. Nicht nur die gerade Linie. Nicht nur die vernünftigen Weg. Jeden Weg. Denn, der nach oben geht und dreimal ein Schliefdreht. Denn, der seitlich bis zum Mond geht und zurück. Denn, der wild im Zigzag verläuft. Jeden einzelnen verstellbaren Weg, egal wie laterlich aussieht. Nun konntest du sagen, das ist absurd. Licht macht das nicht. Und du hattest allen Grund, skeptisch zu sein. Aber genau hier wird es interessant. Jeder Weg tragt das bei, was wir ein Amplitude nennen. So etwas wie ein kleiner rotierender Pfeil, ein Komplex Zahl, wenn du die Mathematik kennst. Und wenn du all dies Amplituden aus all diesen verrückten Wegen addierst, passiert etwas bemerkenswertes. Die meisten von ihnen lassen sich gegenseitig aus. Die Wedge, die White zur Seite führen, die Dorn, die Wildhin und her Zigzacken. Sie alle haben Amplituden, die sich mit sehr unterschiedlichen Geschwindigkeiten drehen. Und wenn du sie addierst, Zagen sie in verschiedenen Richtungen und haben sich gegenseitig auf. Sie ergeben im Wesentlichen nichts. Aber die Wedge, die nahe in der geraden Linie liegen, die vernünftigen Wedge, sie haben alle ähnliche Amplituden. Sie sagen ungefähr in dieselbe Richtung. Und so addieren sie sich. Sie verstärken sich gegenseitig. Und was am Ende herauskommt, ist, dass das Licht scheinbar in einer geraden Linie reist. Oder zumindest entlang der Wedges, der die Geringszeit benötigt. Was das ist, was wir beobachten. Du kannst dir also verstellen, das Licht alles möglich tut. Die Mathematik erlaubt es dir. Aber die Natur erzwingt durch diesen Prozess der Adierens von Amplituden und ihrer gegenseitigen Interferenz die Regeln. Nur die vernünftigen Wedge bleiben übrig. Dieses ganz Geschaft mit den Wegen wird noch spannender, wenn man an das berühmte Doppelspalt-Experiment denkt. Du hast davon wahrscheinlich schon gehört. Man lässt Licht durch zwei schmale Spalt in einer Barriere scheinen. Und auf einem Skirm dahinter sieht man statt zwei heller Flecken ein ganzes Muster aus hellen und dunklen Streifen. Interferenzstreifen nennen wir das. Warum passiert das? Nun,
Wenn man es auf die Weise der Pfadintegrals betrachtet, erkundet das Licht alle möglichen Wege von der Quelle durch die Spalt bis zum Schirm. Einige Wege gehen durch den linken Spalt. Andere durch den rechten. Und weil es zwei unterschiedliche Routen gibt, denselben Punkt auf dem Schirm zu erreichen, können sich die Amplituden dieser verschiedenen Wege addieren oder gegenseitig auslöschen, je nachdem, ob sie in Phase oder gegenphasig sind. Dort, wo sie sich addieren, bekommt man einen hellen Fleck. Dort, wo sie sich auslöschen, bekommt man Dunkelheit. Das ist das Interferenzmuster. Jetzt wird es wirklich eigenartig. Wenn du versuchst hinzuschauen, wenn du einen Detektor in die Spalt setzt, zu sehen, durch welchen Spalt das Licht tatsächlich gegangen ist, verschwindet das Interferenzmuster. Du bekommst einfach zwei helle Flecken, so wie es der gesunde Menschenverstand erörtern wird. Warum? Weil du in dem Moment, in dem du misst, welchen Weg das Licht genommen hat, die Regeln änderst. Du machst die Wege unterschiedbar. Und wenn Wege unterschiedbar sind, interferieren sie nicht. Die Amplituden addieren sich dann nicht mehr auf diese Weise. Du kannst dir also verstellen, das Licht durch beide Spalt gleichzeitig geht. Du kannst dir verstellen, dass es alle Wege erkundet. Aber in dem Moment, in dem du versuchst festzustellen, welchen Weg es tatsächlich genommen hat, ändert die Natur das Spiel. Die Regeln verschieben sich. Die Interferenz verschwindet. Nun lass uns über die größte Regel von allen sprechen. Diejenige, die Menschen am meisten frustriert. Die Lichtgeschwindigkeit ist ein Grenze. Nichts kann schneller sein. Warum nicht? Die Leute antworten normalerweise, weil Einstein das gesagt hat. Oder, so ist es eben. Aber das ist nicht befriedigend. Das ist nur das Wiederholen von Worten. Die eigentliche Frage ist, was hindert dich tatsächlich daran, schneller als das Licht zu sehen? Was passiert, wenn du es versuchst? Die Sache ist die Lichtgeschwindigkeit, 299.79 2.458 Meter pro Sekunde, ist nicht einfach nur eine Geschwindigkeit. Sie ist nicht nur das schnellst, was wir gemessen haben. Sie ist eine strukturelle Eigenschaft des Universums selbst. Raum und Zeit sind kein getrennten Dinge. Sie sind miteinander verwoben zu dem, was wir Raumzeit nennen. Und die Raumzeit hat eine Geometrie. Sie hat eine Struktur. Und in die Struktur eingebaut ist ein Umrechnungsfaktor zwischen Raum und Zeit. Dieser Umrechnungsfaktor ist die Lichtgeschwindigkeit. Du kannst dir verstellen, schneller als das Licht zu reisen. Nichts hindert dich daran, es dir vorzustellen. Du kannst Bilder von Raumschiffen zeichnen, die doppelt so schnell wie das Licht fliegen, zehnmal so schnell, 1.000.000 Mal so schnell. Den Vorstellungskraft hat keine Grenzen. Aber wenn du es tatsächlich versuchst, wenn du versuchst, die Gesetze der Physik anzuwenden, passiert etwas sehr Seltsames. Wenn du etwas beschleunigst, wenn du es immer schneller und schneller machst, weitersetzt es sich immer mehr. Nicht wegen Reibung. Nicht, weil dir der Treibstoff ausgeht. Sondern weil das Objekt selbst immer schwerer zu beschleunigen wird. Seine Tragheit nimmt zu. Wir nennen das relativistische Massenzunahme, obwohl das etwas irreführender Name ist. Was wirklich passiert, ist, dass je nachher du in die Lichtgeschwindigkeit kommst, desto mehr der Zugforten Energie in diesen wachsenden Widerstand geht. Statt in ein weiter Erhöhung der Geschwindigkeit. Du kannst immer mehr Energie hineinstecken, und du kommst der Lichtgeschwindigkeit immer nachher, aber du erreichst sie nie ganz. Genau bei der Lichtgeschwindigkeit wird der Widerstand unendlich. Du würdest unendlich Energie benötigen. Und das ist unmöglich. Die Natur sagt also nicht. Du darfst nicht schneller als das Licht sein, weil ich es verbiete. Die Natur sagt. Die Struktur der Raumzeit ist so beschaffen, dass das Erreichen der Lichtgeschwindigkeit unendlich Energie erfordert, also kannst du sie nicht erreichen. Es ist keine Regel. Es ist eine Konsequenz der Geometrie. Hier ist noch ein anderer Art zu sehen, warum man diese Regel nicht brechen kann. Wenn du dich schneller bewegst, wird die Zeit für dich langsamer. Das ist real. Es wird gemessen. Uhren auf schnell bewegten Satelliten gehen langsamer als Uhren auf der Erde. Teilchen,
die sich nahe der Lichtgeschwindigkeit bewegen. Leben länger, als sie eigentlich sollten, while aus unserer Perspektive die Zeit für sa langsamer vergeht. Und der Raumzeit sich zusammen. Entfernungen in Bewegungsrichtung werden komprimiert. Wenn du irgendwie nahe der Lichtgeschwindigkeit reisen und aus dem Fenster schauen kannst, wird alles für dich zusammengequetscht erscheinen. Diese Effekte sind keine optischen Täuschungen. Es sind real Veränderungen von Zeit und Raum. Und der Grund, warum sie passieren, ist, dass die Lichtgeschwindigkeit für jeden konstant bleiben soll. Denk darüber nach. Das Universum verbiegt die Zeit und komprimiert den Raum, sicherzustellen, das Licht für jeden Beobachter immer mit derselben Geschwindigkeit reist. So fundamental ist diese Geschwindigkeit. Sie ist nicht einfach nur eine Geschwindigkeit. Sie ist die Rate, mit der sich und Wirkung sich ausbreiten. Sie ist die maximale Änderungsrate. Sie ist die Geschwindigkeit, mit der sich das Jetzt durch das Universum ausbreitet. Wenn du schneller als das Licht sehen kannst du ankommen, beaver du losgehst. Du kannst ein Nachricht empfangen, beaver sie gesendet wird. Du kannst sich und Wirkung verletzen. Und das ist nicht nur seltsam. Das ist logisch widersprüchlich. Es ergibt keinen Sinn. Also ist die Lichtgeschwindigkeit die Grenze nicht wegen irgendeiner willkürlichen kosmischen Regel, sondern, weil schnellers Reisen die Kausalität brechen wird. Es wird die logische Struktur der Realität zerstören. Nun kannst du denken, Moment mal. Hast du nicht gesagt, das Licht allem möglichen Wedge erkundet, einschließlich schneller als Lichtwedge. Und ja, mathematisch gesehen, wenn man das Pfadintegral berechnet. Schließt man tatsächlich Wedge ein, bei denen das Licht scheinbar schneller als die Lichtgeschwindigkeit ist oder sogar rückwärts in der Zeit läuft. Aber hier ist der entscheidende Punkt. Diese Wedge lassen sich gegenseitig aus, ihr Amplituden interferieren destruktiv. Wenn man sie alle zusammenzählt, tragen sie im Wesentlichen nichts zum Ergebnis bei. Du kannst sie dir also verstellen. Die Mathematik schließt sie ein. Aber die Natur sorgt durch den Prozess der Quanteninterferenz dafür, dass sie nicht wirklich passieren. Sie tragen nicht zur Realität bei. Das ist es, was ich meine, wenn ich sage, das Licht dir erlaubt, dir alles vorzustellen, aber du die Regeln nicht brechen kannst. Die Regeln entstehen aus der Mathematik. Sie entstehen daraus, wie Amplituden sich addieren und interferieren. Sie werden nicht von außen auferlegt. Sie sind in die Struktur der Theorie eingebaut, die wiederum die Struktur des Universums widerspiegelt. Es gibt noch ein weiteres Soll, die in all dem eine Rolle spielt. Und sie ist eins der großen Rätsel der Physik. Sie heißt die Feinstrukturkonstant, und Wert ist ungefähr 1 durch 137. Dies soll bestimmt, wie stark Licht mit Materie wechselwirkt. Sie kontrolliert, wie viel Licht von Glas reflektiert wird, wie Atom Photonen emittieren und absorbieren, alle elektromagnetischen Wechselwirkungen im Universum. Und wir haben keine Ahnung, warum sie diesen Wert hat. Wir können sie sehr präzise messen. Wir können sie in Berechnungen verwenden und unglaublich genau Vorhersagen erhalten. Aber wenn du fragst, warum sie 1/137 ist und nicht 1/138 oder 1/150, wissen wir es nicht. Es gibt keine tiefe Theorie, die sie vorhersagt. Sie ist einfach das, was wir messen. Das stort Michigan. Es hat Michigan mein ganz Karriere übergestört. Da ist die Soll, die absolut Grundlagen dafür ist, wie das Universum funktioniert. Und wir verstehen nicht, woher sie kommt. Du kannst dir verstellen, dass sie anders ist. Du kannst die Gleichungen mit einem anderen Wort aufschreiben. Aber wir können nicht aus ersten Prinzipien berechnen, wie sie sein sollt. Also gibt es selbst in der Physik Grenzen der Vorstellungskraft. Wir können uns ein Universum mit einer anderen Feinstrukturkonstant verstellen, aber wir können nicht erklären, warum unser Universum genau die hat, die es hat. Das ist eine Regel, die wir noch nicht gelernt haben zu brechen, oder auch nur zu verstehen. Lass Michigan dir noch etwas über Licht erzählen.
das einen wirklich zum Nachdenken bringt. Genau jetzt, waren du dort sitzt, wie auch immer du bist, prallt Licht überall umher. Licht von der Sonne, das durch das Fenster kommt. Licht von Lampen. Licht, das von Wanden reflektiert wird, von denen Handen, von jedem Objekt im Raum. Und es ist nicht nur Licht. Es gibt Radiowellen von Sendestationen, Fernsehsignal, WLAN, Mobile Funksignal, Radar von Flugzeugen, kosmische Strahlung aus dem All. All das sind elektromagnetische Wellen, genau wie Licht, nur mit anderen Wellenlängen. Und sie alle durchkehren gleichzeitig denselben Raum. Es ist ein enormes Durcheinander. Ein chaotisches Gewirr von Wellen, die sich alle überlagern und in verschiedenen Richtungen bewegen. Und doch kann dein Auge das alles sortieren. Die ist klein, etwa Zentimeter groß Loch in deinem Auge. Die Pupil nimmt all dies Wellen auf. Und dein Gehirn findet heraus, was du ansiehst. Es ist, als warst du ein Käfer im Rand eines Schwimmbeckens. Und überall springen Menschen hinein, machen Wellen. Und du musstest allen daraus, wie sich das Wasser in deiner Eck bewegt. Herausfinden, wie und wann hinein sprungen ist. Das ist sein. Das ist es, was dein Auge und dein Gehirn mit Lichtwellen tun. Und all dies Wellen folgen den Regeln. Geht einzeln. Sie alle bewegen sich mit Lichtgeschwindigkeit. Sie alle interferieren miteinander gemäß den Gesetzen der Quantenmechanik. Du kannst dir vorstellen, dass das Chaos noch chaotischer ist. Du kannst dir vorstellen, dass Wellen verrückt Dinge tun. Aber sie folgen den Regeln. Immer. Was ich in all dem im bemerkenswertesten find, ist folgendes. Das Universum ist in keiner Weise verpflichtet, für uns Shin zu ergeben. Es ist nicht verpflichtet, verständlich zu sein. Und doch ist es das. Wir können Gleichungen aufschreiben, die beschreiben, wie sich Licht verhält. Wir können Vorhersagen machen. Wir können sie testen. Und sie funktionieren. Sie funktionieren mit unglaublicher Präzision. Wir können uns vorstellen, das Licht sich auf allem möglichen Arten verhält. Wir können mathematisch erkunden, was passieren wird, wenn Licht sich anders verhält. Aber wenn wir tatsächlich anschauen, wie sich Licht verhält, wenn wir es messen, wenn wir es testen, stellen wir fest, dass es diesen schonen, konsistenten Regeln folgt. Und dies Regeln, so seltsam sie auch sind, so sehr sie dem gesunden Menschenverstand widersprechen mögen, ergeben schen. Sie sind logisch. Sie sind consistent. Sie passen zusammen. Man kann sein ganzes Leben damit verbringen, über dies Dinge nachzudenken. Ich habe es getan. Und jedes Mal, wenn man glaubt, es verstanden zu haben, entdeckt man ein weitere Bein, ein weitere Feinheit, ein weiter schon Verbindung zwischen verschiedenen Bereichen der Physik. Das ist es, was ich mit dem Spaß in der Vorstellungskraft mein. Nicht fantasieren. Nicht sich Dinge ausdenken. Sondern sich vorzustellen, wie die Welt wirklich ist, basierend auf dem, was wir gemessen haben und was uns die Gesetze der Physik sagen. Es ist ein anderer Art von Vorstellungskraft. Ein diszipliniert Vorstellungskraft. Ein Vorstellungskraft, die Regeln respektiert, während sie alle Möglichkeiten erkundet. Und wenn man das tut, wenn man wirklich darüber nachdenkt, wie Licht funktioniert, wie die Quantenmechanik funktioniert, wie Raumzeit funktioniert, entdeckt man, dass das Universum seltsamer und wunderbarer ist als jede Fantasie. Die Realität ist schöner als alles, was man sich einfach ausdenken konnte. Denn die Realität muss consistent sein. Sie muss Shin ergeben. Und wenn man diesen Shin findet, wenn man sieht, wie die Teile zusammenpassen, dann erlebt man das Wahre. Dann hat man das Gefühl, etwas Wahres verstanden zu haben. Dieser Entdeckungsprozess läuft nun schon seit Hunderten von Jahren. Newton fand die Gravitation heraus. Dann bestimmt Romer die Lichtgeschwindigkeit, indem Jupiters Mond beobachtet und Vertrauen in Newtons Gesetz hat. Dann fand Maxwell heraus, das Licht ein elektromagnetische Welle ist. Dann kam Einstein mit der Relativitätstheorie. Dann kam die Quantenmechanik. Dann kombinierten wir sie zur Quantenfeldtheorie.
Gede Entdeckung baut auf den Vorherigen auf. Gede neue Einsicht auf nicht Touren zu mehr Fragen, mehr Experimenten, mehr Verständnis. Und wir sind noch immer dabei. Wir entdecken immer noch neue Dinge. Wir testen diese Ideen immer noch auf neue Weise. Teilchen Beschleuniger treiben Teilchen auf 99,99% der Lichtgeschwindigkeit und die Bestätigen, dass sie immer schwerer zu beschleunigen sind. Genau wie vorher sagt. GPS-Satelliten müssen die Relativitätstheorie berücksichtigen, sonst würden sie Kilometer daneben liegen. Wir detektieren Gravitationswellen, Kräuselungen der Raumzeit selbst, und die Bestätigen damit Einsteins Vorhersagen von vor 100 Jahren. Die Lawine der Entdeckungen, die MIT Galilei begann, der Gewicht fallen ließ, und die MIT Newton, der den Mond beobachtet, rollt immer noch weiter. Wir rasen immer noch MIT höher Geschwindigkeit voran. Und die Lichtgeschwindigkeit, dies seltsame Grenze, die man nicht überschreiten kann, die strukturell Konstant des Universums, sitzt im Zentrum von allem. Sie ist der Schlüssel, der Aufschließt, wie Raum und die Zeit funktionieren. Sie ist das, was uns Zeit, das die Realität seltsamer und die schöner ist, als wir es uns vergestelt haben. Du kannst dir verstellen, das Licht alles möglich tut. Die Mathematik erlaubt es dir, jede Möglichkeit zu erkunden. Aber wenn man alles zusammenzählt, wenn man sieht, welch Wedge überall bin und die welch sich auslöschen, stellt man fest, das Licht den Regeln folgt. Nicht, weil es dazu gezwungen wird. Nicht, weil jemand sie durchsetzt. Sondern weil die Regeln und die Struktur der Realität selbst eingebaut sind. Und das ist die Schönheit. Das ist der Spaß. Das ist es, was Physik denkenswert macht.